Дійсно, бачите, що в принципі і цікаві новинки для нас деякі знайомі, деякі незнайомі, але все одно було цікаво прийняти наші системи. Ви знаєте, що зараз в Україні дуже багато ведеться розмов і вже є навіть деякі нормативні документи, якими в нашій країні збираються ввести нову спеціальність чи нову систему навчання. І ви всі, напевно, чули таке слово paramedic, так? Напевно, чули. Є навіть останній наказ президента України, це відноситься до Міністерства оборони, але він торкається Міністерства охорони здоров'я, який говорить про те, що парамедики все-таки в Україні будуть. Цей наказ є, він повинен бути впроваджений, тим не менш. Тому я хочу попросити Smiley, він дуже багато знає про парамедиків. В принципі, згідно наших думок, наших високих чиновників, у нас буде прийнята англоамериканська модель, і, можливо, в майбутньому ми побачимо нас парамедика, я не знаю, це дуже швидко. Однак Smiley розповість про цю систему для того, щоб ми розуміли, що, можливо, нас чекає в майбутньому. Smiley, будь ласка. 1 minute. Please, everyone stand up. Каждый из вас, пожалуйста, можете встать на несколько стульев. Oh, exercise. All right. Thank you very much, and I'd like to thank you for inviting me here today to speak to you a little bit about California and what we're doing in the United States related to paramedic response, transportation, training, and also tactical casualty care. Благодарю вас всех за присутствие, за приглашение, для того, чтобы вам дать информацию о том, как существует, какая система существует в штате Калифорния в Америке в связи с парамедиками и взаимодействием и так далее. I'd like to talk just for a little bit to compare the two international models of emergency medical services transportation. Also to talk a little bit about the training and scope of practice, what paramedics and EMTs are doing in the United States, and to describe a little bit about what we're doing with community paramedicine pilot projects, and finally to talk about tactical EMS care in California. Сегодня в своей презентации расскажем о том, что существуют две международные системы организации скорой помощи, два типа, о том, как обучаются и тренируются парамедики, кто они такие, и экстренные медицинские техники. Новое для нас название профессии бригады скорой помощи. О том, что есть такая уже социальная парамедицина, потому что работает парамедик. И о том, какие модели обучения, тренировок для тактической медицины. So in California, we're organized as a system. Just to let you know a little bit about California, we have about 39 million people in California population. В Калифорнии население около 39 миллионов человек. Our ambulances and emergency medical services respond to 4 million calls per year. Поэтому система экстренной медицинской помощи реагирует в виде 4 миллионов вызовов скорой помощи за год. Of which 3 million patients are transported to hospitals. Из этих вызовов 3 миллиона это транспортирование пострадавших пациентов в госпиталь с места случая. We have 338 ambulance response zones for emergencies. 338 пунктов реагирования в виде, скажем, реагирования на звонки вызова скорой помощи. And about 4,000 ambulances, 4,000 physical ambulances. 4000 существует автомобилей скорой помощи. And 50 air ambulances or 50 helicopters. 50 вертолетов, которые делают перевоз пациентов. We transport the 3 million patients to about 310 hospitals throughout California.
310 hospitals, 77 are designated trauma centers. Из них 77 это госпитали называются травма-центры. 140 are chest pain or STEMI centers. 114 это госпитали, которые называются семинаре, центры для острой коронарной недостаточности. То, что мы перед этим говорили, госпитализация острых инфарктов. 130 hospitals are stroke centers. 130 госпиталей неврологического профиля, инсульты, что-то вокруг. And the way we organize the system is by having 33 different regions or counties, as we call them, similar to oblasts, that have their own governmental structure at the local level. В Калифорнии существует 33 административных единицы, они называются county. Чтобы не путались в переводах, это не район, а подобное, если для Украины, это область. Поэтому каждый county имеет свое управление, свое правительство местное. And each one of those 33 counties must have what's called an EMS plan that incorporates all 8 of our EMS system components. Каждая система экстренной медицинской помощи каждой области должна иметь план действия, работы, которые состоят из этих компонентов. And really it's these 8 EMS components that comprise the entire EMS system in California. Вот так вот в реальности выглядит система экстренной медицинской помощи в штате Калифорния. The first component is system organization, management, and medical control. Первый пункт – это системная организация или организация системы. Видите, нигде не уходит от слова «просто себе придумали». Все организовывается в системе. This requires strong medical leadership from physicians and having strong protocols. Они следуют абсолютно очень точно и строго протоколам медицинским, которые должны выполняться как медицинским персоналом, по госпитальному, в том числе и врачами. The second component is personnel or training, making sure that we have EMTs and paramedics available to respond. В системе включена обязательно работа персонала, соответственно, все просчитывается, какие трудовые ресурсы и их обучение. The third component is having communication system and emergency medical dispatch. Третий компонент системы обязательно связь, коммуникации и диспетчеризация. Там уже знакомо слово медицинская диспетчеризация. And the communication system must have communications from the field, dispatch center, and also to the hospital. То есть должны обязательно, вернее, имеют обязательно связь с поля, с местного случая, с диспетчерской и с госпиталем, который принимает пациента. And the dispatch center must have emergency medical dispatchers that are trained to provide post-dispatch instructions and priority medical dispatch. И медицинские диспетчерские должны обязательно, вернее, обязательно имеют Post-dispatch. Попробуем объяснить, что это тоже немножко. Когда мы говорим, что диспетчер скорой помощи по телефону начинает давать инструкции по протоколу. Это выглядит так, чтобы не было путаницы. Звонок у нас 03. Диспетчер четко по протоколу
Ukraine on the development of the new dispatcher protocols that you're now using in many parts of Ukraine. И он говорит, что он поздравляет Украину, потому что у нее появились протоколы диспетчерской медицины. Next, response and transportation that I'll talk about in just a little bit is the fourth component. The fourth component is response and transportation. Очень важное следующее вообще реагирование, как отвечать на звонок снутри и транспортировка. The fifth component are hospitals in critical care areas, making sure that we have hospitals, trauma centers, stroke, and STEMI centers organized into the system. И госпиталя, о которых говорили, это травма-центры, центры STEMI, неврологического направления и педиатрические, они все собраны, они все работают в системе. The sixth component is data collection, evaluation, and quality improvement. Шестой пункт системы, компонент, это обязательно сбор данных, оценка и контроль и соблюдение качества. We're now, by law in California, all the ambulances must now have electronic health records entered at the patient's bedside. Сейчас в Калифорнии стартовала программа внедрения электронной версии истории болезни медицинской карты пациента. Электронная версия работает в системе экстренной медицинской помощи, начиная в том числе с места случая в поле. In this way, we can transmit electronic patient health information to the hospital before the patient arrives at the hospital. Например, при дорожно-транспортных происшествиях всем работать, всем водить руль с закрытым поясом, не пользоваться телефоном во время вождения, не допускать алкоголь. Это тоже система экстренной медицинской помощи. And finally, the eighth component is disaster medical response, so that we're able to respond to multi-casualty incidents or disasters with our EMS system. И восьмой пункт – это абсолютно медицинское реагирование при возникновении экстренных ситуаций и катастроф. Калифорния заранее готова после таких случаев, страна, у которой опасно землетрясение. So in California, as you know, there's two international models of EMS. Ukraine uses the Franco-Germanic model, which is the provision of care by physicians, whereas California and the rest of the United States uses the international model called the Anglo-American, which is the provision of ambulance care by paramedics. Вы видите, что есть две международные в основном модели экстренной медицинской помощи, экстренной медицинской службы. Франко-германская – это близка к украинской форме, потому что здесь помощь пациентам на бригаде скорой помощи оказывается врачами. Англо-американскую и оказание помощи на бригадах скорой помощи оказывают без докторов, экстренной медицинской техники и парамедики. So, as you know, the Franco-Germanic model, which you're working under now, has physicians on ambulances, four people per ambulance. There's generally not a defined emergency department right now in most places, most hospitals, and the fire department does not respond to emergencies. Как узнал Дэниел, для того, чтобы понять, что непонятно, для того, чтобы сопоставить украинская модель, франко-германская, больше относящаяся. Это значит, принцип, врач на бригаде скорой помощи, нет первых реагирующих, как, например, звонок у нас 103. Кому-то плохо и реагирует на такой звонок кто-то другой, кроме бригады скорой помощи, например, пожарники. В Украине нет еще системно и организованных
системы. And whereas in California, what we do is we have paramedics and EMTs on the ambulance, usually only 2 people on an ambulance, 1 EMT and 1 paramedic, and there are no physicians on ambulances. В англо-американской, то, что работает в Калифорнии, США, как обычно, 2 человека персонал на бригаде скорой помощи. Это EMT и paramedic. But then the fire department responds with additional personnel, also paramedics and EMTs, so that they're working together, the EMS and the fire department together on scene. Но в департаментах пожарной службе есть тоже свои EMT специалисты и свои парамедики, которые работают в тесной связи с медицинской частью бригад скорой помощи. And transport is done to a defined emergency department by specially trained emergency physicians, such as Brian. Transport is to a defined emergency department with specialty physicians. Обязательно перемещение, транспортировка пациентов идет уже в заранее назначенную больницу, а не что-то. Right. And as you heard from Brian today, Brian is a board certified patient and leave them at the scene. You don't have to transport to the hospital. Вот так. Экстренный медицинский техник немножко выше уровень. Экстренный медицинский техник, у него немножко добавленные практичные навычки. И парамедик, как отдельная, опять же, профессия. Самый высокий уровень на скорой помощи. Yes. The EMR has 50 to 80 hours of training, or 60 to 80 hours of training. And then the paramedic is an EMT with an additional approximately 1,200 hours of training. 1,200. EMT plus 1,000. И поэтому парамедик, скажем так, наше понимание это близко к фельдшеру, чтобы знать, сколько знаний там. Потому что это парамедик, это работа в скорой помощи, это работа может быть в пожарной службе, у него обучение, все то, что выучил EMT, и плюс дополнительно 1200 часов обучения. Тип помощи, базовая поддержка жизни, и он имеет право и обязан оказывать первую помощь, проведение сердечно-легочной реанимации и автоматическая дефибрилляция. The EMT does basic life support, automated external defibrillation, and is really a specialist in supporting the paramedic and transport patients. EMT владеют ТИК, называется базовая поддержка жизни. Он проводит базовое лечение. Слово лечение, оно не совсем, но по-другому не назовешь. И он имеет право транспортировать. К этому он проводит автоматическую дефибрилляцию без разговоров. Он это умеет. И его право, он это умеет применять носоглоточные, ротоглоточные воздуховоды. And the advanced EMT begins to do some advanced life support and will have about 7 drugs. IVs, starting IVs, and about 7 drugs. Поэтому продвинутый EMT с дополнительными 150 часов имеет право делать, потому что он этому обучен. Поддержка дыхания, вентиляция, опять же, через воздуховоды, имеет право делать внутривенные доступы, инъекции, может применять, имеет право применять 7 лекарств. Аспирин, Aspirin, nitrate, albuterol, epinephrine, naloxone, glucagon, and 50% dextrose, which are the most common ones that we use. Okay, and then the paramedic is at a higher level.
needle cricothyrotomy, needle thoracostomy, and gives about 12 EKG and then also about 35 drugs. А парамедик — это самый высший уровень того, кто работает на догоспитальной помощи, на бригадах скорой помощи, они тоже есть и в пожарных службах. Соответственно, то, что он может делать, обязан. Не только может, у него право делать это, и он обязан это делать. Этому он научен. Соответственно, в том числе и вентиляция легких, эндотрахеальная интубация, коника, торакостомия, 12-канальное КГ и чтение, потому что будет передавать информацию, это не обязательно он передает по ТВ. Внутривенный доступ и используется, имеет право использовать 30-35 лекарств, которые стоят в протоколах. Скорой помощи, назовем так, видя, давать больше возможностей, соответственно, и обучения парамедикам, оказывать помощь не только экстренный случай на улице, но и так называемая социальная медицина, вызов домой, на дом. Парамедик осматривает больного, решает госпитализировать, не госпитализировать, назовем так, и в том числе обслуживание хронических больных. Соответственно, интенсивной терапии еще выше, чем парамедик, еще больше обучения, соответственно, больше возможностей и то, что он может делать. Для чего это нужно? Потому что перевозка тяжелых больных, в том числе интубированных, между госпиталями, перевозит специально приготовленный вот такой парамедик. Это для вертолетов, когда и особые условия, и это один сам себе принимает решение. Не всегда есть связь. И еще потому, что парамедик начинает доверять его знания и от него требует вот, в виде экстренной помощи на дому. Зачем они начали работать? Потому что проблема дальше и дальше. Алкоголь, наркотики, нарушение психики. And next. And then emphasis on response and the use of emergency medical services personnel during tactical law enforcement operations, such as active shooter. Все больше и больше есть необходимость, и это проводится обучение медицинского персонала, тактической экстренной медицинской помощи в связи с проблемами оружия. Right. We have two Для них готовят тактического боевого медика 80 часов обучения. Дополнительного. Yeah. This is just a little way of doing it. We break it into two different approaches. На армии своя система обучения медиков. Ну, тут про СВАТ сказано, полицейские подразделения. Вот поэтому и называется, что СВАТ — это не обязательно военный, потому что полицейский имеет тоже СВАТ. Да. Всего лишь обучение и часы. 2 части — это то, что к оружию, но не военное, полицейские, а это скорая помощь обычная. Действий. Я не говорю, что это линия фронта с артиллерией. And there's training on the military side in tactical combat. Главная роль тактической ЕМС, тактическая медицина. Номер 1. Реагирование во время такой ситуации, которая называется активный стрелок. Обозначим, что такое активный стрелок. Приходит придурок с пулеметом, с чем-то и начинает стрелять, да? Еще что-то. Поэтому для того, чтобы оказать экстренную помощь, значит, должна быть помощь базового уровня, абсолютно, без картинок. Нужно уметь оказать помощь себе и рядом находящемуся. Все это применяют, обязаны знать и владеть этими навыками полиция, служба экстренной помощи и пожарники.
тактическая медицина. So next. Изучают уровень обучения тактической медицины, соответственно. And they must work within their appropriate license as either an EMT or a paramedic, and the skills that they've learned as an EMT or paramedic. Совмещено, взаимно понятно, работают комитеты. Военный абсолютно, уровень федеральный. Здесь гражданский, тоже федеральный, а это там, где Smiley, калифорнийский консультант, потому что это экстренные медицинские службы. И теперь уже есть стандарты тактической медицины. 2009-2010 официальная. And I already mentioned that each police officer, firefighter, and EMS personnel must have training in tactical casualty care by law. Все эти названные, весь этот персонал должен быть научен тактической медицине, пройти курс обучения. Let's go on to the next. Next. So, basically, in a tactical operation, it's broken into 3 different zones. В тактических операциях есть 3 зоны. Right. The hot zone is care under fire, when you're actually in danger. The yellow zone or warm zone is when you've moved out of the care under fire phase, and you're in a relative position of safety. And then the green zone is when you're completely outside of any danger zone. Сравнение терминологии. Военные. Они оказывают помощь под огнем. Тут стреляют, тут же можно, определенный уровень помощи есть. Желтая зона – это красная, опасная зона. Желтая зона – это значит стараться оттуда вытащить или в какое-то безопасное место найти для того, чтобы потом забрать раненого. И зеленая зона – это то место, откуда обязательно эвакуировать. Это спокойная зона для эвакуации лечения. So the only care that can be done in the hot zone is evacuation and use of a tourniquet. Those are the only 2 skills used in the hot zone. Поэтому в красной зоне военная только 2 пункта, которые называются лечение. Это значит убрать из-под огня раненого и наложить жгут, остановка кровотечения. Сам и своему товарищу, не больше. Right. And the idea here is that the only thing that you really need to do in the tactical or the hot zone phase is to stop massive external bleeding. Поэтому суть, это значит остановить, суть помощи, остановить кровотечение. Что нужно посмотреть там? Еще лучше, когда начинают, если сам себе восстановить проходимость дыхательных путей или, так сказать, создать это. Позиция боковая безопасная и, соответственно, борьба с тем, чтобы не было шока, восстановить кровообращение. Здесь часто слышат CABC. Америка использует так называемые по буквам March, тоже приоритеты лечения, это все похоже. Соответственно, должен быть стандарт, чем оказывает помощь, стандарты как March. So the treatment, this is how we refer to it as treatment of massive hemorrhage as a first priority. This is, of course, usually in the hot zone. Первый приоритет – остановка массивного кровотечения, то, что делается в красной зоне, опасной. And then the treatment of airway, respiratory, circulation, hypothermia, and everything else is all done in the warm zone, or the yellow zone. И все последующее, проходимость дыхательных путей, то, что будет, соответственно, обеспечить дыхание,
остальное это делается уже в желтой зоне. March – это военный. What we're using in the United States pretty consistently are commercial tourniquets. This happens to be a CAP, combat application tourniquet, that's pretty popular, and it's easy. It's easy for self-application. The question came up is, well, where do you put these on at? In the military environment, they always say, put it as high as possible, either in the arm or in the leg. Get it as high as possible before actually putting this on. And it has to be tight, it has to be painful, and it must stop the circulation. Он показывает вам Такие жгуты только у медицинских, я у военных? переведу, или уже все понимают. Дэниел рассказал, и сейчас вопрос. Очень адекватный, уже проверенный жгут, турникет, его название CAT. Он используется в отсутствии пульса на Конструкция. правильно наложенный Это вот это, наверное, на бумажка. ноге, это боль и онемение в ноге. And where do you put the tourniquet on? You can, in the military environment, you go as high as you can, although sometimes, if you know exactly where the injury is, you know exactly where the... Yeah, that would be about right, 6 centimeters. Right. Yeah, 5 to 6 centimeters above the limb. I was trying to figure out inches. I know inches. Yeah, 6 centimeters above the injury. Обычно военной ситуации, в боевой ситуации, наложение жгута при массивном, речь идет о массивном кровотечении, идет очень высоко. Но есть такое правило... Can be directly pushed into a wound. Поэтому эта повязка, ее накладывать, это тампонада раны, потому что глубокая, жгут вроде и не нужно, а обычная повязка или даже сильная не помогает. Тампонада, мышцы крупные, грудная клетка, попа, нога. Yeah. So you can directly area. There's now available junctional, what's called a junctional tourniquet. Если очень высокое ранение, потому что, да, очень высокое ранение, это где-то в области таза, поэтому есть junction, вот так вот называется, специальное. Yeah. So the junctional tourniquet, you can pump it puts pressure directly on the femoral artery. Эти жгуты имеют специальное устройство, которое передавливает артерии здесь, в паховой области. Start to scream, your voice goes up 10. Yep. Right. Сказываем давление непосредственно на место ранения, непосредственно на артерию. Ну и сюда желательно очень перевязочный материал. Диаметр одного жгута. So you would put something in here, right? You would put like yeah. Right. Right. Yeah. Yeah. I understand. Right? Yes. Безопасное положение. So this is Стабильное. rolling. We're also using nasopharyngeal airways in the kit for the paramedic, or for the EMTs and for the fire department. Воздуховод, который умеет и обязан использовать и EMT, и парамедики. Все это аптечки, оказания помощи военной. Right.
some sort of a cricothyrotomy, but this is actually pretty rare in the civilian setting. Парамедик может делать крикотомию, может делать интубацию. Yeah, let's go to the next slide. One of the critical tasks, or one of the critical things in combat medicine is, or one of the critical situations is the formation of a tension pneumothorax. And the treatment for that is, of course, needle decompression. Ну, конечно, если есть признаки напряженного пневмоторакса, то парамедик, не EMT, проводит такую манипуляцию. One of the things that we are realizing is that in the civilian environment, we just don't see very many tension we don't have very many patients with a tension pneumothorax. По идее, очень мало случаев уже напряженного пневмоторакса. Yeah, maybe in the military setting there's more, but tension pneumothorax is very rare in California. В Калифорнии очень редко в гражданских, не в военных, а в гражданских, полицейских случаях пневмоторакса. Right. And for open chest wounds or sucking chest wounds, we're putting on a chest seal, such as a Halo chest seal, although there are other brands. Проникающее ранение грудной клетки, значит, герметизировать. Соответственно, напряженный пневмоторакс. Right. Intraosseous access, or we're now moving into more and more discussion about TXA that we talked about earlier. Парамедики для внутривенного доступа больше и больше, и достаточно вроде просто, используют внутрикостные специальные не только доступ, да. Они используют вот это оснащение и внутривенно, внутрикостно. А парамексамовой кислоте чуть-чуть позже. So I think maybe in the future there will be more and more discussions about TXA. Дальше и дальше, все больше и больше дискуссий о парамексамовой кислоте. Next. We're also working a lot to prevent hypothermia, although it's pretty warm in California on the beach, so we don't have to deal with that too much. Охлаждение не столь характерно для Калифорнии, на теплом пляже, на теплом берегу, но тем не менее. And next. And then finally, everything else. That's our last priority. One of the things that we are doing a lot of is we are teaching our people to have additional drugs such as EpiPens. This is epinephrine for allergic reaction. So this is something that I think in California we're doing more and more of. Also, the use of naloxone to overturn opioid overdoses, although I didn't put it up here. А потом уже самое последнее делает помощь для остальных случаев. И вот показывает, что специальное, опять же, приготовленную уже как шприц, введение против аллергии, эпинефрин. Да, он называется эпи. И проводят обучение, владение этим препаратом не только медицинских работников, но и населения. Да, потому что это единственный метод лечения аллергического шока. And then, of course, ultimately, after everything else is done, we want to have documentation. После того, как все завершено, оказание помощи, обязательно вносится информация в медицинскую карточку, которая есть. Next, we've been working on protocols, from the EMS standpoint, having good standardized protocols.
And I congratulate Ukraine on your most recent set of protocols. And protocols, I think, are necessary on the EMS. Это уже давно и очень широко используется, и это основной из методов, так сказать, ответственности и защищенности медицинских работников. И поздравляю Украину с тем, что с 2002 года достаточно медленно, но протоколы внедряются в Украине. I think this is next. So, pretty much I've described EMS in California, some of what we're doing with EMTs, paramedics, and tactical casualty care. So, if there are questions, I'm happy to take questions. Робимо ще одну невеличку перерву, може хвилин 10. Я залишив свої презентації на комп'ютері, якщо там, не знаю, чи комп'ютер тут був, так? Вони там всі є, якщо хтось цікавий, то можете їх взяти. Тепер перейдемо до найцікавішого. Зараз Ден, Брайан з Деном, і вам їх допоможе. Ми зробимо декілька практичних симуляцій, так? В яких ви приймете участь і краще закріпити те, що ви розповідали. Ден. Right. Sorry. Okay, so what I'd like to do is maybe 3 cases. And if you do not volunteer, I will volunteer you for yourself. Если не будет, Okay. если не будет желающих, то он сам сделает желающих. And the later, the first people are treated nicely. Первое, And the people that do not volunteer, I will be more difficult with. кто не будет добровольцем, тем будут стали посложнее. So, you want to volunteer early. I would say 3 people. Нам трое, люди уже есть, нужно двоих еще надо. On your ambulances here at Odessa, you have what? Filmship, У нас Врач. кто есть на бригаде? Фельдшер, врач, driver, водитель. Physician, 2 paramedics, Правильно. It's like a doctor assistant. Это мужчина, 24 лет, he was in a motor vehicle accident, попал в ДТП, he was the driver, он водитель, he was ejected from the vehicle, его выбросило из автомобиля. and you find him, you are the first medical people there, Вы первые медики прибыли на место. you find him on the ground supine, Он лежит на земле, лицом вверх, he is unconscious, без сознания, he has loud snoring respirations, громкое, кричащее дыхание. and I will pretend that you immediately have vital signs. И он сразу же узнать его жизненные показатели. You feel for his pulse, like I said before, Оцениваете его пульс, you can feel weak radial pulse, чувствуете слабый радиальный пульс, rate of 110, где-то 110, and you do pulse oximetry on his finger, по пульсометрии на пальце, 88%. радиальный 110 слабый. Ну да, это было жутко, когда пытался нос. Okay. Он все имеет. То есть у него на радиальном пульс 110, оксиметрии 88%. 88. And now, pretend you are now, what are you going to do? 88. ЧСС или сатурация? Uh-huh. 80%. Пульс 89 на радиальном. У вас есть лидер? Да? Okay, so what do you do first? Blood pressure. Okay, you can't find the cuff yet. Нет у вас. Delay. Да. He has radial pulse. Радиальный пульс есть. 90 вы уже измерили у него. На радиальной артерии вы видели слабый пульс 110. По пульсу 3. 80. Now,
We use a rule. Okay, so our rule, if you can feel radial pulse, systolic minimum 90. Правило такое, как мы говорили, что если мы чувствуем пульс радиальный, то давление инстинктское минимум 90. If you can feel femoral pulse, minimum 70. Если пульс радиальный артерии, то минимум 70. Stop. And if you can feel carotid pulse, minimum 60. Если только на сонной, то минимум 60. This patient, you can feel weak radial Здесь вы pulse. чувствуете слабый радиальный пульс. Okay? И мы знаем даже какой он, ниже какого. Okay? Yeah. You reposition. Вы How would you do it? вывели. Yes. So you assume, why are you doing a chin lift? Почему делать выведение челюсти? Because of disposition of the tongue, положение Джекса. They want to... Because he was ejected. He was ejected. Он был выброшен. So you must assume that he has a broken neck. Поэтому мы думаем, что возможно есть слабая шея или спина. Right. Okay. And when you move his jaw, his snoring goes away. Когда вы челюсть вывели, он не стал храпеть. So he breathes easily. Yes. Да. У меня бы еще воздуховод. Breath sounds are unequal. Одинаковые. У меня ничего нету, получается, вообще. А что ты сделал? Я думаю, Сначала мы должны его положить на твердую поверхность. Щит, вот, если у нас ничего нету, тогда... Давайте по одному. У вас есть лидер и все документации к лидеру, а он говорит, хорошо? So, the next thing we teach is you talk to the patient and see if they will respond. То есть дальше мы учим, потому что вы к пациенту обращаетесь и Looking at his оцениваем pupils. сознание. Pupils are Оцениваем equal. зрачки его одинаковые. They're equal. Okay? Одинаковые. And he cannot talk to you. He only will groan. Он с вами не говорит, просто слышит. Okay? So, Сначала мы должны, если мы уже оценили его параметры, мы его, если он выпал из машины, то вероятно нам надо повреждение позвоночника, надо выпустить его You want to зафиксировать. take him to the spine board. okay, With good. external technique. Good. So, exactly. This is an example of a patient that gets full immobilization. То есть это пример пациента, который нуждается в полной иммунизации. Now, however, he is developing trouble with breathing. Но все же у него проблема с дыханием, которая развивается. Maybe they have users. средостение He смещено. has no breath sounds on the left Вы теперь не слышите слева шум воздуха. and crepitance. И крепитация. Uh-huh. Слева. Where? Средостение. Но вы что делаете? Просто DJ. The technical, the second. Can they see you? Второй Make межреберный. sure they can see. они ставят на втором живее слева и двух. И это самое. So I want to make a point here. Здесь вы называете основу, точку. Traditional teaching Традиционное учение is what? такое. Large bore needle, Большого просвета пузла, second intercostal space, второе межреберье, mid-clavicular line. следующее линия. But some recent studies have shown that this location is not as reliable even for air only, not hemorrhage. It's better sometimes to go nipple line, anterior axillary line, fifth intercostal space. Но не всегда это самое лучшее положение. Иногда есть альтернативное положение. Это 4-5 межреберье по передней фляжной линии. Which traditionally is the place where we actually put the chest tube, right? Где традиционно в больнице ставится зубная трубка. So I'm just mentioning this. It has not changed everybody's practice in America, Он просто об этом вспомнил. Это не изменяет практику. but I think the practical application of this is
if you puncture here and do not get good breath sounds, then you must move over and do it here. То есть это можно сделать, если вы поставили кровь в живее и ничего не произошло, лучше не стало, то можно поставить в указанном месте. How much oxygen should we give this patient? Сколько кровь? 8 liters per... Right, so 100% mask, right? 100%. We use mask, not the intranasal pipes. I use mask for... We have no pipes intranasal. We use mask only. Now, should we intubate this patient? At the first it's dangerous. We expect break German's neck, and in the second we use it's enough, for example. Right. So if the patient saturation is decent, so if the oxygen saturation is decent, is good, decent. То есть, если ситуация по функционированию нормальная, Because all we have done is evacuated with a small needle. все, что мы сделали, это мы эвакуировали воздух из центральной полости маленькой иглой. And if we intubate the patient, we create positive pressure breathing. И если мы пациента интубируем, мы в дыхании делаем ему давление повыше, позитивное на вдохе. This small needle may not be adequate to keep the lung inflated. И это маленькое отверстие иглы, оно может не дать нормальной адекватной вентиляции во время дыхания для остановления легкого. Okay. So the important things in this case. Важные вещи в этом случае. Assume spinal cord injury or fracture of spine. Мы думаем о том, что возможно есть повреждение позвоночника. You immediately check not only his pupils, but is he responding to you? Has he got a radial pulse? Мы оценим не только лишь зрачки, а и обращаемся, оценивая сознание, оценивая радиальный пульс. You recognize that he had tension pneumothorax. Помните, что у него был напряженный торс? And you immobilized him. И вы его обездвижили сюда. And you did not intubate him. И вы его не разрешение делали. Okay. Any other questions about that exam? Okay. Next patient. New team. Пациент пришли, другая команда. Good job by your team. Okay. Next patient, 48-year-old man. 48 лет пациент, мужчина. He was working on the roof of his house. Работал на крыше своего дома. He fell from minimum 12 feet or more than 3 feet. Упал со стены где-то больше 3 метра. I have a headache and my neck is killing me. Он в сознании, но говорит, у него голова и шея. And he is lying on the ground. И он уже смерть. Okay, what? What do we do? Что делать? У них голова и шея. They want to use the floor. Okay. So he's awake and alert. Он в сознании. And he denies chest pain. He says, my chest does not hurt and my belly does not И hurt. у него в груди не болит, живот не болит. Yes. When you tell him to move his arms and legs, he moves all of them. Вы говорите ему двигать. Normally. Движет всеми действиями нормально. Normally. И верхними не нужно. Нормально. Хорошо, можем как бы поверхность, А только когда? А только на землю, на стульчик, на стол, куда? Okay. Now, this patient is having only pain in his head, and neck. То есть у него болит только голова и шея. То, что And when you ask him if he has pain anywhere else, like in his back, he says no. когда вы говорите, есть ли боль в спине, он говорит, в спине нет. Только в шее и голове. So if you reach underneath, or you can roll the
patient, if somebody holds his neck still, you can check his back. То есть вы смотрите спину. So, They are looking at rotate chest, abdomen. normal. Нормально. Да. All right. So he has a bruise on his head. То есть станем на голове. He has headache. Головная боль. He says his shoulder hurts a little bit. Говорит, что немного болит плечо. But his pulse is irregular. Пульс его нерегулярный. 100. Сотня аритмична. Blood pressure 120 over 90. Давление 120 на 90. Respiratory rate 18. ЧД 18. Pulse ox 97% room air. И 97%. So is this patient stable or unstable? Пациент стабильный или нет? Stable. Right. So the team has made sure the patient is stable. То есть вы убедились, что он у вас стабильный. They have immobilized his neck. Определили шею. What is the next thing that we must do before we leave the scene? Что мы должны еще сделать перед тем, как уехать с I think it's a good idea to have IV access. Ставят мобильный доступ, это такая идея. Okay. Неплохая. Who else did I say was at the scene? Кто еще был на месте жеста? Что он говорил? His wife. What do we want to ask her? Что бы вы And the еще patient. его или пациента самого? О чем узнать? Right. So the other thing, once we know the patient is stable, we want to ask. You asked the wife. She said, "You said your husband is stable. You can relax. We're going to take very good care of him. We're going to take him to the hospital for X-rays and other studies. But please tell us what medical problems does he have and what medicine is he?" And she says, he has artificial mitral valve. He has high blood pressure. He's diabetic. And he is on warfarin. Metformin, you see them. So now what? Okay, it's normal. 120. Cardiogram shows atrial fibrillation. Rate of 100. Chronic. Okay, so the patient is stable, right? So the patient is stable at the moment, right? Why? Okay, so we have a stable patient at the moment, but we found out something important. He's on the antibiotic. With significant trauma to his head. So, are we going to go light with sirens or just take our time? I
specific scenario. Причина, которая вот вам показывает этот сценарий, We used to think in America that if the patient was neurologically intact, мы в Америке считаем, что если пациент неврологически интактный, and we did CT scan of their brain, и мы сделали ему КТ головы, and it showed no hemorrhage, и там ничего нет. we could send them home. Мы его домой пускаем. But that's not the case if they're on board. Но это неправильно, если пациент принимает варфарин. The studies now show up to 10% of people will have delayed hemorrhage. Показывают исследования, что 10% пациентов на варфарине позже имеют геморрагические кровотечения. So now our protocol is minimum 24 hours in the hospital. То есть протокол теперь такие пациенты должны быть минимум 24 часа в больнице. Of course, we would also image his neck. Конечно же, сделать рентген шеи. Ну, мы научно сделали, тоже был знали, что он проходил. Если у нас нормально, если у него проблемы, в любом случае он стационарный. То есть, they would have done his time of INR. Время сверху, да. Если он плохой, не стоит стационарный выход. His INR is 3. Observation. Okay. Very good. Thank you. All right. I need one more team. И еще одна команда. Итак, это 30-летняя женщина. And this is an unusual case. И необычный сценарий. She is 7 months pregnant, 7 месяцев беременности. and she is found at the scene of a bad house fire. И она была найдена в доме, который пошел на жертву. Her husband was at work. Муж был на работе, She was asleep. она спала. Her neighbor smelled smoke Соседи почувствовали дым and called the fire и department вызвали пожарных. and tried to run into the house to get her. Попытались See where she was. вынуть. And the neighbor could not get in because the smoke was so thick. Соседи не могли войти из-за дыма. The fire department came along with EMS team. И приехали вместе пожарные и скорая. The fire department had to have 3 men with respirators Пожарные 3 мужчины в сетрах go into the house. зашли внутрь. They found her on her bed, Нашли ее на постели, asleep, спящей. and brought her out to the stretcher, И на And now you- вынесли ее в палату. and she is now your patient. Теперь на вас. Okay. Tell me what you can do. Что делать? They talk to her and they want to Right. know her level of consciousness. Right. So she is speaking to you, but she seems confused. Она сама говорит, немножко такая расторможенная. She doesn't understand what's going Не on. понимает, что произошло. But she can talk to you. Но люди знают. Oh, why are you here? What are you doing Почему вы today? здесь, что вы сделаете? Do they see some Yes. No wounds, but her whole face, everything you can see has soup on it. все покрыто Is 95%. пульс симметрии 95. Her pulse is 120 times a minute. И пульс у нее, это называется радиальный 20. She has a very, very weak radial pulse. You have to feel here to get pulse. Радиальный очень-очень слабый. Or here. Вам то есть, лучше оценивается на компьютере или на солнце. They want to give her oxygen 100%. Потом время смесь, укладываем его на левый бок. I want to put her on Нет видимых повреждений, так что нету ни ссадин,
руками, ногами на дверь, нет показаний к тому, что она где-то падала, ударялась, то мы ее укладываем на носилки, которые делаем. If there is no tremor, we don't have to invest her. Right. We just only put her on the left side. Wonderful. Why? Why are you putting her on the left side? Почему блокируем сторону? Это чудесно. Почему? You all know the reason why she said it? Right? Because you're shifting the uterus, right? They want to improve her not compression of hair. Great. And it's interesting, though, you know this, but, and maybe all Ukrainian emergency physicians know this. But I'm telling you, in America, where's Dan? Not everybody knows this. But it's very important. Oh, by the way, so this patient had blood pressure 80 over 40. У пациентки давление 80 на 40. How, even before you get intravenous, how can you give the average adult the equivalent of 400 milliliters of crystal oil? No idea. Как мы можем без доступа внутривенного дать пациенту взрослому 400 литров крови? No IV. Без внутривенного. No IV. No blood. No IV. You have to pretend that this patient has legs. 45 degrees. So if you lift both legs, it's the equivalent of 400 milliliters. So left side up. They want to facilitate fetal heart tones. Okay. Fetal heart tones 110. 110. Why are you worried about the baby especially? Okay, maybe you already know this. Okay, 2 points. And if you already know this, I apologize. I'm just reinforcing what you know. То есть два момента, которые изменяются, возможно, просто усиление напоминания вам того, что вы знаете. The affinity of carbon monoxide for adult hemoglobin is 200 times more affinity than oxygen. 200, no. For adult hemoglobin, carbon monoxide, the affinity is 200 times more than oxygen. Чувствительность взрослого гемоглобина 200 раз больше к СО2, чем к But the affinity of carbon monoxide for fetal hemoglobin чувствительность к СО фетального гемоглобина is minimum 300 times more. Минимум 300 раз больше, чем к O2. Okay, so the point is exactly what you did. Поэтому то, что вы сделали, это совершенно правильно. You treat the blood pressure by getting the uterus off of the inferior vena cava. Вы помогаете пациентке для освобождения нижней половины. Raise the legs. Подняли ножки. Intravenous crystalloid. Внутривенные кристаллоиды. 100% oxygen. Маска с кислородом 100%. What else? Что еще? Anything else? Exactly. And what do you want to do on the way to the hospital? And want to go to Obstetric.
This is a situation where you do not want to go to a small hospital if you have a choice. То есть ситуация, где при возможности выбора вы не едете в маленькую больницу. Разбирайте там, где есть людей. Now you remember before, Помните, перед тем, как you remember before I said that if we cannot measure the carboxyhemoglobin level, помните, что он говорил, что мы не можем измерить уровень карбоксиметра. we give 100% oxygen minimum 6 hours after the normal mental status. Мы даем пациентке 6 часов дыхания кислород, это минимум. До момента, пока у нее не будет идеальный уровень сознания. But if it's a pregnant mother, Но если это беременная женщина, and the fetus is more than 20 weeks, и плоду больше, чем 20 недель, but even younger, даже если это ложь, minimum 24 hours, то минимум 100%. 24 часа должна получать кислород маской. And obviously the obstetrician should be Ну, involved. конечно же, And what are they going to, what is that? And if they see deceleration, если увидят снижение кислорода, новый баланс, файл, окей, сдвигается по but that's a separate, I haven't had that question. That's an interesting question. Sometimes the fire department are so aggressive, they don't get their tank and mask. Они забегают без баллона, без маски. And what do they do if the house is smoke filled? Что делать, если дом полон дыма? They crawl on the ground. Они на землю. Because the smoke, there's usually a little space where the smoke is less intense. Обычно немного есть пространство между дымом и полом. And I have had arguments И он слышал аргумент with some of the fire department rescuers некоторых, because I want them breathing 100% oxygen for 6 hours. потому что он стрелял и мешает 6 часов. Or I get, if I can measure the carboxyhemoglobin, Если он мог измерить уровень карбоксиметра, we have them on 100% oxygen until it's less than 2%. они давали кислород или 6 часов, или чтобы снизить до 2% снижения карбоксиметра в крови. So, excellent job. Thank you. Отлично работа. Спасибо. So, is I encourage you to use simulation. Он вас Not because you have to have, стимулировать для обучения на сценарии. not because you have to have a lot of technology. Потому что там You can use moulage to create things and make it realistic. But again, the principle is it's okay for the students to make mistakes. Now, because your teams are all felchers or doctors, you did not make any mistakes. But it's important that we learn about these things not by making mistakes on human beings, make our mistakes on the man. Any questions? Thank you. It was very good. I have all of the articles Все статьи, if you want any references. если нет ссылки, We can write them down. все напишем. And I also gave this gentleman, I forgot your name, I'm sorry. И забыл ваше имя. I gave him my flash drive У него флешка презентация of all my lectures всех лекций. that I've given in Ukraine the last 3 or 4 years. Он давал за последние 4 года в Украине. Intraosseous, Внутри можно доступ. ACLS, ATLS, Принципы CLS, ATLS, то есть по травме, CPAP,
CPAP. International or advanced trauma? ITLS или ATLS? Both. EPA. International trauma less for the advanced. The lecture about international or advanced. То есть там разделение, highlights. Thank you very much. Хороший день сегодня. Я хочу сказать по собственному опыту. То, что рассказывалось на этих лекциях, оно в большинстве моментов кажется чуть-чуть более-менее фантастическим, но на самом деле, смотрите, мы с Брайаном начали читать лекцию, приезжали уже там, по крайней мере, лет 5 назад. На самом деле, когда мы начали говорить, мы начали там в то время показывать внутрикостный доступ. Тогда нам говорили, что это вообще никогда не будет закрыть, сейчас внутрикостный доступ есть. Я знаю, что вам уже проводили занятия, правда? Да, и каким раз покупаете, оно уже внедрено. То, что вы видели сейчас, вот эти симуляционные кейсы, которые маленькие были, это так, это только не совершенно маленькие. Поверьте мне, мы провели анализ нашего чемпионата бригад скорой помощи и пришли к выводу, что у нас есть большие проблемы в оказании помощи травмированным. Просто колоссальные на самом деле. Те вещи, о которых мы здесь говорили, они как чуть-чуть намекали на это. Я думаю, что сейчас мы подали предложение, это будет очень горячо принято в нашем Минздраве, потому что там сейчас есть новые управляющие лица. Я думаю, что с сентября мы уже дадим всем в Центре медицины катастроф новые программы подготовки краткосрочные, которые очень похожи на травмовое состояние, травмовое состояние. С тем, что человек будет получать аттестацию, если он идет такие программы обучения. Я думаю, что Центр подготовки областных центров экстренной медицинской помощи займет главенствующую позицию в обучении медиков и не медиков, для того, чтобы у нас обучение было именно унифицировано. Понятно, что за один день мы во много не могли рассказать, потому что тот материал, который мы с собой привезли, хотелось бы, не знаю, минимум 2 дня. На самом деле, но учитывая то, что многие из вас там должны уезжать домой, потому что они с районов приехали, учитывая, что у нас не было перемен, больших перемен, я думаю, что это все, что мы хотели вам сегодня донести. На этом я считаю, что мы свою функцию как бы минимум выполнили. Я думаю, что те, кто остались, получили максимум удовольствия. Я хочу передать слово Галине Федоровне, нашему принимающей стороне, чтобы вопросов именно это такое. Хочу от вашего имени поблагодарить Виталия Ильяновича, поблагодарить наших гостей, что нашли время приехать к нам, пообщаться с нами. Это как обмен опытом произошел. Вот как у них в стране, как у нас в стране, что у нас приемлемо, что там приемлемо. Я думаю, что такие связи, они нужны, правда же? Это очень интересно и нужно в наше с вами оказание экстренной медицинской помощи. Поэтому я от вашего имени вас благодарю. Спасибо вам большое. И чтобы у вас все складывалось благополучно в личной жизни, в работе, мир на земле, чтобы все